Umuthi ni mweri cigana mweri 20 na ni ngatho ntondu wa gukorwo hamwe na ithuĩ May 2026 na mwaka ũrathi gũthiĩ twĩ hakuhĩ rĩu gũkinya mwaka nuthu so na tũgagũcokeria ngatho ntondu wa kũnyitana na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ twĩna Dr. Eric Hungu reke ndĩmwĩte Hungu ũrĩa rĩagĩrĩire rĩtwa rĩu rĩake rĩa Gĩkũyũ na tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ĩtiganĩte ya nyondo na mũno makĩria mĩrimũ ĩno to mũhaka ĩkorwo atĩ ĩna ũhoro wĩgiĩ cancers kana ĩna ũhoro atĩ nĩ nyitĩtwo nĩ mũrimũ wa cancer aca atĩ nyondo no cigĩe na mawĩimbo mangĩ matiganĩte kana hihi ta rĩngĩ mawĩimbo no we to mũhaka ĩkorwo nĩ cancer no mũhaka ũthiĩ kũrĩ thibitarĩ kana ndagĩtarĩ nĩgetha agũtarĩrie makĩria so karibu sana na nĩngwĩhoka wĩ mwega na rĩu ũguo maũndũ nĩ macokereirie as normal ndagĩtarĩ no amenyaira na kũrarĩ kũru na mũgomo basi sasa si mambo iko sawa sawa kabisa ni gũtũcokia ngatho tondu wa bũrũri gũcokereria normalcy ngoro yakwa nĩ ĩrarĩ na andũ arĩa marabataraga ambulance andũ arĩa marabataraga transfer cia kũndũ gũtiganĩte koguo nĩ wega maũndũ mamwe matũnyita tũkaririkanaga nginya andũ arĩa megũtuĩka affected na ũgima wa mwĩrĩ atumia hihi ta rĩngĩ marekwo surgeries koguo ũndũ ũmwe wahĩtana ũhĩtanagia nginya maũndũ marĩa mangĩ maingĩ nginya marwaru marabataranagia ũhoro wĩgiĩ emergency care so Dr. Eric tugeithie twĩrĩga wĩrĩga nĩ mwaka mũthiru October 2025 yes thank you ku invite haha rĩngĩ njĩtagwo Dr. Eric Hungu officially but njĩtagwo Eric Wanyũtũ wa Hungu Eric Wanyũtũ wa Hungu sawa so thank you ũhoro wa mĩrimũ ya nyondo na mĩrimũ ĩno ya nyondo to mũhaka ĩkorwo na cancers mwĩroreri ndagĩtarĩ akĩharĩria gũtũthomithia ngũtũme thĩinĩ wa Facebook live kũrĩa tũcokete gũthiĩ live na thĩinĩ wa YouTube na mũno makĩria nginya thĩinĩ wa View Sasa gũtwarĩria thĩinĩ wa Atinoro thĩinĩ wa Instagram Facebook TikTok ũrĩa ndagĩtarĩ YouTube tũrũmĩrĩre page citũ ciothe gũkũgũra na blue tick kuga atĩ twĩ verified koguo ti cia tũrĩa nĩme na nĩgetha tũhote kũnyitana hamwe so daktari mĩrimũ ĩtiganĩte nyondo no ĩgĩe wĩimbo na wĩimbo ũyũ ũkorwo ti cancerous no ĩkorwo na wĩimbo na wĩimbo ti cancer so actually most of lumps cikoragwo ci in the breast over 80% citikoragwo ci breast cancer no tũtingĩhota gũkwĩra kana nĩ cancer kana ti cancer no mũhaka twĩke tests no mũhaka tũkũrore tũgũthime tũkũ examine tũgũtũme mbica nĩguo tũmenye nĩ lump ya mũthemba ũrĩkũ na most times tutana make diagnosis twikaga maundu matatu macio twitaga triple assessment so ka kuri nie tugaikara thi ga take history tukaraniria gacoka gaguthima ngaigua haria haimbite no ya hahana tukinyanitie hau andu makajuria ndagitari iyo ni cancer kana ti cancer ndingĩhota gukwira all I can tell you is uria ujiririe ugioka is that ni haimbite na ni ndaigua ni haimbite ndarora haria haimbite ndamenya ni size iriku no kuma hau no mũhaka rĩu ngũtũme kwĩ radiologist ukahurwo mbica so mostly depending on miaka yaku ri tests cikoragwo ci different in terms of mbica iria ũkũhũrwo so if you're in your 20s gũgũtũma ultrasound ultrasound scan yo nĩria makaga maguta magokanaga probe makahũra mbica yo ta iria andũ mekagwo magĩthiĩ antenatal check that's the ultrasound scan okay if you're in your 30s again tũgwĩka ultrasound no wakinyia mĩaka kwambĩrĩria 35 kwambata no twĩke ultrasound na mbica ĩngĩ ĩtagwo mammogram mammogram ni ta x-ray ya nyondo so kuri andũ maugaga tondu tugaga tutigwĩka mammogram in young ladies tondu there's the tissue ikoragwo i dense na tondu mammogram ni ta x-ray ya nyondo ri na tukigeria kurora mũrimũ nyondo normally in a young person igukorwo i white early signs cia mũrimũ cionekaga cia a bit whitish so tũngĩka mammogram in someone who's young twahota kwaga kuona some of these things so by the time ũrakinyia mĩaka 40 ri it's not completely changed so twahota gwĩka mammogram na ultrasound so andũ moragia so andũ majike mammogram nĩkĩ okorwo nĩ gũcoka njike ultrasound no they both play a big role cithiaga hand in hand cigateithania ku make diagnosis then kagatatu ni kindu gitagwo biopsy so biopsy turagutheca na cindano tukoya kanyama kuma hau haimbite kana okorwo ni mai tukoya mai magatwarwo lab magathimwo tukamenya problem niki
Okay, good. He mbica twĩna cio harĩa na tondũ ndaigua watwĩra atĩ kũringana na mbica ĩrĩa mũndũ ekũhũrwo ĩgakwĩra wĩimbo ũyũ nĩkĩ na nĩkũhota gũgũteithia. So nĩgetha nginya hihi tarĩngĩ tũkĩhota kwarĩrĩria mĩthemba ĩtiganĩte, ndagĩtarĩ ngũ invite ũthiĩ oro harĩa screen-inĩ itũ nĩgetha tũthome ho, tũhote gũkorwo tũgĩtaũka mĩthemba ĩtiganĩte ĩrĩa tũgũkorwo hihi tarĩngĩ tũgĩthoma. Wa kĩũria gĩaku tũgũteithania nawe thĩinĩ wa 22488 nĩgetha tũthome hamwe. So daktari, mbica ĩyo twĩnayo hihi tarĩngĩ Yes, you. Question. No, I'm trying to. We are told what we shukuru. Anyway, ni ultrasound. Okay, yes. So ultrasound ni scan yo gukwiraga. So haha ni gothi. So probe haha. And ultrasound uria ihuraga bishari ni go project sound, and then the echo the electrical wiring iga to the screen and iga form bishano. So this is the skin on how probe how ni straight ni gothi. Now this is the breast tissue. It's looking like in layers. So this is the normal breast tissue. No warora haha ukona hena this oval that's black. Arafu warora haha thutha wake haroneka he a bit more white gukira haha hagi. And then haha warora the outline is smooth and consistent. Na todo haha ni dark. So ino ni kido twitaga breast cyst. So breast cyst basically ni me inside the breast tissue. So shikoragwo shi different sizes. So treatment ikoragwo utheshaga shindano as you're doing the ultrasound, kana kuri mwe shikoragwo shi nene. So nyura migua examine kaigilia gashindano akinya hau ukaruta mai macio into a syringe. Na ni ukuona gaka gagi collapse until gatwike flat. And then mai macio maruto magatwaro lab magathimwo tukerwo what sort of cells she have. And most times ugukora hatiri na any abnormal cells kana anything worrisome. So ino ni kido kitagwo a simple breast cyst. Todo is just one cavity containing fluid. And it can occur at any age. Kulia dumago kame in their 20s, in their 30s, any age, 50s, 60s, it's very common. Yeah. Okay. So dekoragwo na risk ya go progress to breast cancer. Okay. Ndiri na ugwati wa gutwika cancer. Yeah. Okay. So twineo ino nayo ri nona ile to complex breast cyst. But ugirora, so my apologies, but bisheno quality of course itayo giuma ho before. But basically the same thing. Warora the outline, it's nice and smooth. Yes. Arafu haha ni ukuona haha ni black. Kuona niya that is fluid. Tuga fluid, you know, fluid can either be air or liquid. So usually ukoragwo a liquid. Arafu niralikana guko nikuo the normal breast tissue. No arora haha hena capsule no ri mweno mwe hena ni hairo macio. No haha naho ri haha na haha. So it's solid. So nikio itagwo complex breast cyst todo ina two components. So ino nayo ri we still need to do further tests. So ino nayo tumakwe radiologist agwika maundu meri. Bado akihuraga bishano ya ultrasound atheshe na gashindano uria twikire na simple cyst mai macio marutwo. Arafu haha naho eke ilo itagwo core needle biopsy. Matheshe na gashindano moe tunyama kuma hau nayo ithie gathimwo lab tumenye haha niki hatumite haha ni uguo. Most times ukora again hatire no gwati wa ukoro hena cancer, but occasionally small percentage hauta ukoro na chance na tutigimenya until tuike test issue. Yeah. Tutanathi hari bisha yege Dr. Hungo jetekeria jori kiuria. Tumona bisha bere it was a cyst na tueneno complex breast cyst. Ino ni simple cyst, complex cyst ne wegiru twena complex na washigweta ciothe uragweta mai thiini wa nyondo ni maundu mariku mangicungiriria mundu kugena mai nyondo-ini. So nyondo wa the hormonal cycle na the hormonal changes ukoragwo na ladies maugaga magikinya hindi ya periods maigwaga ta mena bloating, marigwa ta marongerera weight, so water retention, so you're feeling a bit heavier. So uraigwa mwiri generally ona nyondo-ini that can also happen. So sometimes you might have kido gitagwo
fibrocystic changes. So hena tumai tunini inside the breast tissue neo ti abnormal. It's expected part of cycle changes issue. But sometimes cyst tissue no shinyita ni oguru ugakorwo na cyst eo igwitagwo simple cyst kana sometimes ugakorwo na no complex. Koguo nikio nginya mutumia atua ko lose kana gute kilo ciake nginya nyondo nacio cithia citete uritu. Because weight okay lose weight it's not just mostly the body, it's I mean the hips kana da kana, it's the whole body including nyondo. Yeah. Okay, good. So the haribishe wege kamwira daika citu cia gicunjĩ kĩa mbere ithire. Ino nayo ri so icio cia mbere, the first two, the simple cyst na complex, they can occur at any age, but mostly ugukora ni atumia who are in their reproductive years. Atumia ni hindi mari maciara. Yeah, but the whole spectrum. Ino nayo ri itagwo fibroadenoma. Again, this is an ultrasound scan. So ungirona it's almost like the simple cyst. So ukuona ino ni oval and it's very well defined, the margins ni smooth, but ungirona thiini ukuona haha na haha ni almost ntahahanaine na guku niko kwina normal breast tissue, no inside haha ri it has components shihana haha. So ungirona ino ri this, so tweka bisha ici ri tutigukuhe diagnosis. Ndigukwira ino ni fibroadenoma. But uria gukwira ri, uria radiologist rather agukwira ri, dagitari ucio ikaga bisha icio ri, kuri classification ya uria cikoragwo cihana bisha-ini. Cikoragwo ci mundu agirora report yo he kindu gitagwo birads, na birads yo yumaga from birad 0 1 2 3 4 birads ni Dr. 6. Birads ni, it's an international language. I forget what exactly it stands for, but ni language ya radiologists ya ku classify lumps turona inside the breast. So ikoragwo ina that whole range niguo tukagiria kumenya kana ni kindu suspicious for cancer kana ti suspicious. So ino twamirora tukuga ti suspicious for cancer, but it's not normal breast tissue. So ino yahota gukorwo classify to kindu ta birads 3. Na watu ni birads 3, the next thing tugwika ni biopsy twe tissue kuma hau itwarwo lab, and mostly what comes out is that ino yukaga igetwo kindu gitagwo fibroadenoma. It's a benign lump. Ikoragwo a very benign kugati. Benign ni kugadiri na cancer. Yeah, diri na cancer. Ne yonekaga mostly in young ladies, taru puberty yoguo ado where the breasts are developing. So kuma miaka ta wajilia kuya periods chaku around 12, 13, 14 going on to 20s, early 20s. Ikoragwo a more common miaka yo. But tikuga mundu wa 30 kana 40 dagikorwo na ka lump tagaka. But ni more common in younger girls. Na yakorwo fibroadenoma ti cancer na ndigucenjia ituike cancer. Yeah. Tondu gukoragwo na different lumps, na we'll get to that. Adirona ta hebishe mwe tuma nayo hau uguo na turera uguo tukoba tuthi break nigetha tugicoka thiini wa gicunjĩ gĩa kerĩ tukorwo tugithie na mbere wega na kurora uhoro wĩgiĩ maũndũ matiganĩte. Ndagĩtarĩ you can have a seat. Matiganĩte ma uhoro wĩgiĩ nyondo no nĩ benign kana kuga matirĩ na uhoro wĩgiĩ cancer. Nĩ wĩrĩga kurora nyondo ciaku rĩa mũico kwarĩrĩ na tuguga atĩ no atumia nginya athuri. Koguo tũracoka thiini wa gicunjĩ gĩa kerĩ ndũgathiĩ haraya.